जहां तक शिपिंग रूट्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे हमारी डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जब हमारी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व ही नहीं है। अब जो बड़ी कंपनीज हैं दुनिया में 4-5 हैं एज यू नो, जहां तक मुझे याद है कि मेनी ऑफ देम डिसाइडेड कि जब यहाँ पे ये ड्रोन अटैक्स और ऐसी चीजों की शुरुआत हुई, they decided to not use that route at all, and they, I think, chose to use the longer route via the Cape of Good Hope. You need to study that. It means more mileage, but it also means, I think, somewhere an offsetting of Suez Canal transit fee. So balance it out. In all this discussion between OPEC, the producers cartel, वहाँ पे there are fault lines also. I mean, new countries are joining and saying they will not be part of the production cut decisions. There are other things happening, which are more relevant, I think, for a seminar rather than a press conference. But some of these bigger companies have decided that they will come from there. Secondly, you have to look at the motivation. What is the motivation? Abhi piche, there was a lot of hue and cry, and I'm saying this off. I mean, nothing I say is off the record. But you know, we need to understand. Indian ship hit by so and so. अरे वो Indian ship था ही नहीं वो. Carrying cargo, it was not even carrying cargo. Indian ship carrying cargo from a particular country was named for us. Now वो cargo था, empty ship था. वो Indian ship कैसे बना? Because we have a population now the largest in the world, and we have a lot of our brothers and sisters working as mariners. Because there were Indians on board, we called it Indian ship. और बाद में पता लगा वो Greek vessel थी under a Liberian flag, contracted by a party in Bangkok. जो ये इधर की उधर सुन के और लगा देते हैं। अब इन्होंने एक और स्टोरी लगाई, बहुत बढ़िया, रशियन ऑयल डिप्स, कितना बिल्कुल टू, वो तो इनका जो 70 होता है, जो हेडलाइन देना होता है, वो इनसे ज्यादा किंग कॉन्ग है। ये स्टोरी लिखते हैं, इनकी स्टोरी में तो मान सकता हूँ, इनकी जो वेस्टर्न पेरेंट्स हैं उनको कोई मजा आता होगा, पर जो हेडलाइन आती है, इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया डाउन टू, ऐसे देखो खत्म हो गए। अरे भाई, इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया थे कितने पहले? फरवरी 2022 में हमारा टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया वाज 0.2%, 0.2% था। फिर जब वो प्रॉब्लम शुरू हुई, रशिया स्टार्टेड ऑफरिंग डिस्काउंट्स, वी स्टार्टेड बाइंग। मैं आपको बिल्कुल एक बार नहीं, मैं 10 बार कह चुका, इंडिया हैज डाइवर्सिफाइड इट्स सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट। इंडिया विल बाय फ्रॉम whomever it has. India's leadership has only one requirement, that the Indian consumer must get the energy at the most economical price without disruption. अब ये उड़ता खड़ता करता करता ऊपर चढ़ता चढ़ता ये रशियन imports had gone up to what, 33% of our total import. कहाँ 0.2%, 33 था, 40 तक भी गया, 33 तक आ गया। अरे भाई, वहां पे अगर 40 से 33 आया, उससे थोड़ा गिर गया, 28, 29 आया, is it a question of payment arrangement problem? There's no payment problem. I keep telling you, but you guys keep inventing it. It is a pure function of the price at which our refiners will buy. If you want to have a separate press conference with my refiners, I'll happily organize. IOCL, BPCL, HPCL, the producers, ONGC oil, please करिए. So all I'm saying is, आप स्टोरी लिखते हैं, मेरे को भी थोड़ी हंसी मजाक आती है, पर आप जब तक नहीं, आपकी स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है ना, it helps other interests. वो पेमेंट प्रॉब्लम हो गई। मैंने आज तक नहीं सुना किसी अपनी कंपनी से कि पेमेंट प्रॉब्लम के कारण कोई हमारी सप्लाई रुकी है। अगर आप उनसे पेमेंट की बात करते हो, क्या कहेंगे? अरे भाई, आ जाइए पेमेंट। When I say that we are the third largest energy consumer, third largest consumer of oil, third largest, we have something called a buyer's position, and a buyer's position means that if we are doing sensibly, that our companies get together, including our private sector companies, by the way, the seller has to come to it. एक और मैंने बड़ी कहानी सुनी, बड़ी मजेदार थी, no takers for rupee payment. अरे भाई, 1 साल पुरानी कोई रिपोर्ट थी जब हमने शुरू किया, we have started with one, with only a limited UAE के साथ किया था ना हमने, कितना एक असाइनमेंट लिए। We started the process. Instead of saying there are no takers, you should say, for the first time, India has actually succeeded in making a rupee payment, and there are a lot of people who are wanting to ask us कि कैसे. The world is changing. In that, Modi ji's Bharat, the Atmanirbharta we've got, and the confidence with which we are carrying this
process forward in the energy sector is something you guys, you more than the others, should understand. And I have a very interesting thing. कभी कभी जो मुझे लगता है कोई बेवकूफ़ी की स्टोरी लिखने लगा, मुझे my staff tell me sir वो ऐसी इंक्वायरी कर रहे थे, मैं कहा they've already decided what to write. उन मुझसे पूछते क्या करना था, मैंने कहा give them a long rope, they will write a silly story and then they will tie themselves up. और फिर then the market keeps circulating. ये हो गया, रशिया से ऑयल खत्म, अरे भाई अभी भी रशिया से कितना खरीद रहे हैं, कितने मिलियन बैरल्स अ डे? 1.5 मिलियन बैरल्स अ डे. 5 मिलियन बैरल का अगर अब आपका टोटल कंजम्पशन है, उसमें से 1.5 मिलियन, वो जो अखबार वाले ये स्टोरी लिख रहे हैं और उनका जो हेडलाइन प्रोड्यूसर है, आई सीरियसली थिंक करंट भारत वेयर वी आर ऑन द मून, ओवर द मून, जब तक मोदी जी है गारंटी भी है और साथ में अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इस सब की मोदी जी की गारंटी है. I am saying this confident, and I'm also the other points are made with a sense of humor, because when I tell some of you, I'm not going to look you anybody in the eye, those who write these stories, because मुझे लगता है नहीं सर ऐसी चीज तो आप बताते नहीं सर, इसलिए हमें लिखनी पड़ती है. तो मैंने यार लिखो, be my guest. अब ये स्टोरी है, रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स फॉल. अरे मेरे भाई 5 मिलियन बैरल तुम कंज्यूम करते हो, 1.38, अगर वो डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम क्यों खरीदेंगे? बाकी लोग जो नए आए वो कह रहे सर आप वहां से किलो हमसे ले लो, हम थोड़े दूर हैं पर हम आपको और भी डिस्काउंट दे रहे. इट्स अ हेल्दी मार्केट एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मोदी जी's इंडिया is navigating the global energy situation with a degree of confidence and with Modi ji's guarantee on success. इतना बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप एथेनॉल में बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें शुगर, मेज, शुगर में भी हैवी मोलासेस, ये वो सब कुछ है. द गुड न्यूज इज कि अगर कहीं किसी और कारण कोई निर्णय लेता है तो थोड़ी डिसरप्शन का परसेप्शन था, बट वी आर बैक टू दैट. सो जैसे मैंने, इसलिए आई डिडंट गो इनटू इट इन डिटेल. देखिए हमारा जो 12% ब्लेंडिंग टारगेट था अक्टूबर, ये प्रॉब्लम भी अक्टूबर से पहले हुई थी, जुलाई में हुई थी. जुलाई का समय हमने वी हैड सॉल्व्ड इट. आगे बढ़ते आपको देखिए, इन अ कंट्री लाइक इंडिया देयर विल ऑलवेज बी चैलेंजेस, बट इफ यू हैव clear-headed, focused leadership, which we have, you will not have these problems. अभी एक में अगर थोड़ी कमी होगी तो हम मेज में चले जाएंगे. मेज इज वेरी गुड रिस्पॉन्स. हमने वो इंसेंटिवाइज कितना सीएबी मोलासेस का वो भी कर दिया थोड़ा सा ऊपर. सो वी आर मैनेजिंग वेरी वेल. इन्वेस्टर सेंटिमेंट देखिए, Department of Food and Civil Supplies are worried about their food availability. Somebody else, but we sit down as a government together and we solve the problem. Therefore, I always want the medium to long term. अब देखो इन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, सब्सिडाइज गैस सप्लाई करने के लिए इनका 28,000 करोड़ का लॉस था, जहाँ पर मेरे को याद है, और हमने आपको 22,000 करोड़ कॉम्पनसेट किया. हमने मीन्स सरकार की तरफ से. सो देयर दैट वाज नॉट टू लॉन्ग बैक, पिछले फाइनेंशियल ईयर में किया. इनका अंडर रिकवरीज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल का कोई 30,000 करोड़ का था. नहीं. Under recoveries were much more. They were 30,000 crores. Uska we took some decision to put some equity inside because instead of doing a direct thing. So your question is a very valid one, and I'm a little more cautious than you are. saying कि अगर यही रहा, जैसे पहले क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, तब रिजल्ट आने वाले होंगे, कब आएंगे? कुछ दिनों में, जनवरी एंड में आएंगे, तो वो आएंगे तो क्वार्टर, उसके बाद they are in a position to take it. But this is not a government directed thing. And by the way, we are in healthy discussion with them every day. But one thing they don't ask me when they get up in the morning, price ऊपर करें नीचे करें. They are you're deregulated on that. But what we do is we are all working in the same system. And again, since this is a year end, year beginning, they have been good corporate citizens. When they were facing under recoveries, they were never passing it on to the consumer. I think they were cushioning it, and that's why the government had to step in. There must have been an expectation there. There was no quid pro. I mean, when they were running losses, they must have asked secretary. मुझसे तो बात ही नहीं करते इन चीज़ों के बारे में. मेरे पास अच्छी चीज़ों के बारे में करते हैं. तो secretary must have said कि अब कर लो, उसके बाद हम कोशिश करेंगे. Price take pay from the other suppliers, you will find out. And when there is a falling, अगर there is a payment problem, how can you buy 1.38 million barrels a day? I mean, I'm saying you should. You are asking a question, and since you are part of that story, let me answer the question directly to you. If there is a payment problem, there should be no supplies coming in. So देखिए there is a
tendency, because you are playing a global market and I'm in a good mood today, so I will not say anything about what you guys do elsewhere. There is global availability. We are discussing two separate things, cylinder gas and pipe gas. जहाँ तक सिलेंडर गैस है वो रिफाइनरीज में बनती है. सिलेंडर गैस का क्या है, जो दूसरी पाइप गैस है, नेचुरल गैस है, उसकी ग्लोबल अवेलेबिलिटी मेरे हिसाब से तो ग्लोबल सिचुएशन शुड इम्प्रूव कंसिडरेबली. कब होगी? 2024 के होगी, 25-24 में भी इम्प्रूव होगी. आई कैन सी व्हेन आई मीट माय काउंटरपार्ट्स, व्हेन आई मीट पीपल, आई रीड द प्रेस, वेस्टर्न प्रेस अपार्ट फ्रॉम यू और आई रीड वेरी सीरियसली. पता लगता है कि जगह जगह नए नए प्रोडक्शन आ रही है in Africa, in the Gulf, not only in the traditional suppliers but even in the other suppliers, UAE, etc. Availability बढ़ेगी. Price to the consumer. देखिए, overall जो price to the consumer वो तो आया नीचे 1100 से 903 रुपए कम से कम. जहाँ तक उज्ज्वला का है, two things which are remarkable, I think you must be. One is the number of beneficiaries under the Ujjwala scheme has crossed 10 crores. I mean, the other day, the Honorable Prime Minister was in Ayodhya and he gave the 10 crore connection to Meera Manji ji. When I saw that exchange with great interest. So we have gone to 10 crores, we are going to go beyond, because at 9 crores 60 lakhs, PM had said that we have got a cabinet decision of 75 lakhs more. So that takes us to 10 crores. Yeah. And idea is to get saturation. अगर उसके बाद भी होगा, I'm sure that will be considered. Price of gas, let me tell you. I see overall price also hopefully not going up, because cylinder gas and if see what happens, अगर crude का price ऐसे ही रहा जैसे आज है, आज बढ़ी 76-80 के आसपास है. अगर क्रूड का ये अटैक्स नहीं होता और मान लो नीचे आता है, then your ability to supply gas also comes down. Please correct my logic if it's not right. On the other hand, there is a major disruption in the supply route. I don't want to name any. Major disruption. I gave you the statistics. इस route से 12%, 8% of the cargoes that were consumed last year came through that. भाई 12% बहुत होता है. कितना 8 मिलियन बैरल्स अ डे. हमारा तो इंडिया का टोटल कंजम्पशन 5 मिलियन बैरल है. 8 मिलियन बैरल उस रूट से आता है, बाकी जगह से भी आता है. तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड. इफ यू आर अ बिलीवर लाइक मी, go to the Gurudwara or the temple, and if the world gets into a position of relative calm, etc., in the fullness of time, in the fitness of things, all these things with 2024 will look. An arrangement with Venezuela. The Venezuelan crude is a little heavier type, and some of our refineries were using it. Today we have more refineries that can use Venezuelan. Number one. Number two, we had some money owed to us. Problem was not between Venezuela and India. The problem was when that country came under sanctions. Now, as a result of there being, I think, a 6-month gap period, etc., we are in touch with them. I think the overseas arm of the ONGC, OVL, they are in active touch with them. We are hoping to get at least some, I saw some figures, some cargoes, etc. So, overall, I am positive and optimistic. As far as the outlook for the economy is concerned, I want to separate that from the Red Sea. Only energy. Huh? Energy only. Oil. Do I in terms of body language, or does the finance minister or anyone else who has spoken to you all in detail look concerned? There's certain concern, yes. Because when whether it is an Indian ship or not an Indian ship is not the important thing. With any human beings on board, something gets hit by a moving object, whether it's a drone or whatever it is, yes, there is concern. But are we confident of handling it? Absolutely. As I said, in the last few days, in 10-12 days, and please correct me, as a result of this, suddenly the prices of crude started going up. And then when the full facts came, I think the market has absorbed that. Agar ye pura, you see, there has to be responsible conduct between all the stakeholders. If some actor somewhere decides to become irresponsible, then there will be an impact. But is it an impact on the Indian oil and gas sector? No. I want to give you full confidence. Neither what happened yesterday or day before or earlier. We will deal with all these situations. Yes, challenges will come, but we will deal with them. Today oil prices, I think, are at
whatever 77. We will monitor all this, etc. But questions like what will be the impact, as I said in the response to an earlier, and God forbid if there is a major disruption in one of the supply routes, that there would be then added concern. But as I said, the market is adjusting to all these emerging realities. It remains for me to, it's just a question of few steps because we've all been busy with other things. I don't anticipate any problem in the feedstock.